Good afternoon, dear children. Today, once again, I am got ready to discuss a few more pages from the novella Bringing Tony Home by this Abhisekara. So I think you can remember where we stopped our last lesson. Yes, now it is said in block capitals, I was going to take Tony home, walk with him all the way from Depanam to Ikudavattu. That is the place where we stopped, right? So now we are shown how comes back to Depanam. නැවත වතාවක් දෙපානමට එන විදිහ අපිට පෙන්නනවා. Yes, he comes past Manchaka's tea boutique, and next he comes past the Abagas Hatar Handir, right? And the narrator says why it is called Abagas Hatar Junction, because there were 4 giant mango trees at that time. But presently, according to the narrator, presently in a sense, by the time he comes across that place, there are only 2 mango trees available on the junction. The මෙතනින් ඒ කියන්නේ දැන් අඹගස් හතර junction කියන්නේ හේතුව අඹගස් හතරක් තිබිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන එක දෙයක් තමයි in the past, even today, people name certain places according to the landmarks. ඒ බිම් සලකුණු අනුව තමයි ඒ තැන් වලට බොහෝ විට ඒ නාමකරණයන් ලබා දෙන්නේ. And next we are told that how he goes past Mrs. Jaisingh's land. ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා Mrs. Jaisinghගේ property එක පහු කරගෙන යන විදිහ. There he sees leafy berelu trees which are in bloom. මල්පිපිච්ච වෙරළු ගස් ගොඩක් with closely entwined canopies, right? ළඟ අර තුරු වියන් එකිනෙකට පැටලිච්ච වෙරළු ගස් පේලියක් තියෙනවා. And the white වෙරළු flowers have been scattered on the road. So from this, the narrator gives us a very vivid description about the beauty of the stretch he walks, right? ඔහු ඇවිදගෙන යන ඒ ප්‍රදේශය තුළ තියෙන ලස්සන. And he is exposed to this environmental beauty actually. ඔහු මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන සුන්දරත්වයට නිරන්තරයෙන්ම නිරාවරණය වෙනවා. And at the same time, the narrator mentions about the tennis court. Tennis court, in a sense, once again, we are told that how we had been influenced by these British rulers. මේ අපි කොයි ආකාරයෙන්ද මේ British rulersලා නැත්නම් මේ British invasion එකෙන් ඇති වෙලා තියෙන බලපෑම even into the field of sports, right? They introduced their games. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රීඩා අපිට හඳුන්වලා දීලා තිබුණා. And now presently when he sees this place, the cattle are lying. දැන් මෙයා දකින්නකොට මේ තැන හරක් ඉන්නවා läගලා because no tennis is being played. Tennis සෙල්ලම් කරමින් කවුරුත් හිටියේ නැහැ. Because that place was given up. ඒ ස්ථානය අත්හැරලා දාලා. That means nobody comes there to play tennis by the time this reaches 10 years. අවුරුදු 10ක් විතර වෙන කාලේ මේ ටෙනිස් කෝට් එක අත්හැරලා දාලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්නවා ඊට කලින් එතන ටෙනිස් ප්ලේ කරලා තියෙනවා. Right. And also he tells us about the vague scent of these වෙරළු flowers. මේ වෙරළු flowers වල ඔහු කියනවා ඔහුට මේ කියන්නේ නිතර පුරුදු සුවඳක් නෙමෙයි අමුතු අවිනිශ්චිත සුවඳක් දැනුණා කියලා. එතකොට දැන් බලන්න මේ ළමයා මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ලස්සන වගේම සුවඳ මේ සියලු දේම දකින්නවා අත් විඳිනවා. Right. Yes. Next years he now goes past Mrs. Jaisingh's land. While he is going past Mrs. Jaisingh's land, his mind flies back to his past. එයාගේ මතකය නැවත වතාවක් අතීතයට යොමු වෙනවා. How Mrs. Jaisingh fed him pudding when he was very young. Jaisingh
Mrs. Jaising කොහොමද යාට pudding කන්න දුන්නේ නැත්නම් කැලරි කියලා අපිට කියනවා. Actually now one theme of this book is the colourful people of bygone era. ගෙවුණු අතීතයක සිටි විචිත්‍රවත් මිනිසු ගැන. This character, Mrs. Jaising's character is also can be considered as a colourful character because for several reasons. Actually, she is a Berg by birth. Upatin Ayer Berger. But she's married to Mr. Jaisingha. Mr. Jaisingha Tama Bedra Sinhala Buddham Kenikam Bedra. So she has, cropped hair, but she is wearing the sari. And in this sari. Iti metana narrator penna utsaha karnawa with the arrival of all these, foreign rules, right? As I told you, a multicultural ethnic society was created. Bahu Sanskritika Samajayak me apitula apiratula hadenawa. So subcultures were formed. Evagema upasanskrutin bihivenama. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ කරුණු කාරණා ඔස්සේ අපි හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. And also we are told about Uncle Ronald's who's Mrs. Jaising's son. Uncle Ronald ගැනත් කියනවා Uncle Ronald while when they were eating, Uncle Ronald had played his accordion. Uncle Ronald accordion වාදනය කරලා තිනවා මේගොල්ලෝ කෑම කනකන්ද. එතන පෙන්නන්නේ in that past the life was extremely charming and beautiful. Right? හරිම ආකර්ෂණීය ලස්සන ජීවිත මිනිස්සුන්ට තියලා තිනවා very carefree බොහොම නිදහසේ. No competition at all like today. අද වගේ මේ තරගකාරීත්වය කණ්ඩවත් වෙලාවක් නැති ජීවිතයක් දැන් මේ වෙනකොට අපි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නේද? Right. ඊළඟට මෙන්න මෙතනදී තමයි when he was passing this stage he suddenly heard the aristocratic bark of his dog Tony. Tony දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා එයා දන්නේ නැහැ. නමුත් එකපාරට මෙතනින් යනකොට මෙයාට ඇහෙනවා Tonyගේ bark එක. That means he had got the scent of this. එතනිනුත් අපිට පේනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ closely bonded relationship because he could get the smell of his master even from a distance. ඈත ඉඳන් තමුන්ගේ පුංචි ස්වාමියාගේ ඒ scent එක ඒ සුවඳ ඔහුට ටෝනිට දැනෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන ලස්සනම දේ තමයි right in their reunion how Tony reacts. මෙතන මේ නැවත ඔවුන්ගේ හමුවීමේදී කොහොමද ටෝනි මේකට react කරනවා කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. The narrator has used a plethora of action words to describe the intense the intense emotions. මේ බල්ලගේ තියෙන ඒ emotions වල තියෙන intensity එක දැඩි බව පෙන්නන්න මොනවද ගන්න action words? Yes. Charging and barking, leaping, turning, twisting, rolling, jumping, licking, whining, mourning in a delirium. Right? This is how he has stated. So from these words we can understand, as I told you, how much he had wanted his young master and his company. එයාගේ ඇසුර සහ ඒ කුඩා තමගේ ස්වාමියා මොනතරම් ඔහුට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණාද කියන එක මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මෙයා දැන් ආව assignments තුන මතකයිනේ ඔයගොල්ලන්ගේ නේද? Other than his personal assignment, he was set 3 assignments to go to the corpse store to meet the village headman and get the ration books, and if there's time or if he could feel up to go to Mrs. Lawrence Pereira's house and collect the mirror of the dressing table. Then ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා the provisions he buys or he takes. එයා ඊළඟට එයා ලබාගෙන provisions කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ මොනවද? මෙන්න මේවා තමයි භාණ්ඩ. Yes, 3
3 pounds of sugar, dal, right? The dal is called Mysore Parippu, right? From this word Parippu, Mysore Parippu, this Abhisakara has been able to reveal a kind of ignorance of our people, right? In a ironical, sarcastic tone. ටිකක් ප්‍රාසය සහ උපහාසය දනවන ආකාරයට කියනවා ඒ පිළිබඳ එක්තරා හෙළිදරව්වක් කරනවා. හැබැයි මේ හෙළිදරව්ව පිළිබඳව ඔහු මේ කරන හෙළිදරව්ව 1980 ගණන් වල සිද්ධ වෙච්ච එක. දැන් අපි හිතන් හිටියා අපේ සමාජයේ මිනිස්සු even those who are were engaging in politics, විදේශපාලන නිරත වෙන කට්ටිය පවා they didn't have a sound knowledge about these geographical situation. Right? මේ භූගෝලීය තත්ත්වය පිළිබඳ එච්චර වටහා ගැනීමක් තිබෙන්නේ නැහැ. They thought that Mysore Parippu was coming from India. Mysore Parippu එන්නේ ඉන්දියාවෙන් කෙලිත්වා. Actually that state was Mysore. ඉන්දියාවේ තියෙන ප්‍රාන්තය Mysore. Okay? The dal's name is Mazur. අපි කියන්න ඕනේ ඒක Mysore නේ Mazur dal කියලා. And Mazur dal came from Turkey. Right? So but our people thought that it was coming from India. අපි මිනිස්සුගේ Mysore කියලා ප්‍රාන්තයක් ඉන්දියාවේ තියෙන හින්දා Mysore Parippu වෙන්නේ ඉන්දියාවෙන් කියලා හිතලා when the Indian peacekeeping force came to Sri Lanka and started raping the girls in Jaffna, right? The people were asked to boycott eating Mysore Parippu, Mazur dal by the JVP activists. එතකොට දැන් මේ JVP ක්‍රියාකාරිකයන් කියලා තියෙනවා මේ Mysore Parippu ඉන්නේ ඉන්දියාවෙන් හින්දා Mysore Parippu boycott කරනවා කියන්නේ වර්ජනය කරන්න කියලා. හැබැයි මෙතන දැන් එකක් තමයි we are told the ignorance of our people, even our political activists නේද? විදේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයේ නායකයේ නොදැනුවත්ව බව වගේම there's a plus or positive point included here. මෙතන තියෙනවා එක්තරා positive point එකක්. මොකක්ද ළමයි? Now the war took place between Sinhala people and the Tamil people in a sense Tamil tigers නේද? then දෙමළ කොටිත්‍රස්තවාදීන් එක්ක නෙමෙයි යුද්ධය තිබුණේ, right? But we were actually hurt when the girls of Jaffna were being raped by Indians. දැන් ඉන්දියානු දෙමළ ගැහැණු ළමයි දූෂණය කරනකොට අපයෝජනය කරනකොට අපිට ඒක දැනුණා, අපේ මිනිස්සුන්ට දැනුණා. එතන පෙන්නනවා නේද මොනවා වුණත් though we have internal conflicts, right? If an external force comes and is trying to destroy us, we get together. ආපදාවකදී මිනිස්සු සියලුම මේ බෙදීම් අයින් කරලා එකතු වෙන ආකාරය මෙතන අපිට පේනවා. Another ignorance is brought out. Now people, even in these 80s, people thought, right, that American pity. He's telling American pity. American pity කියලා කිව්වේ wheat flour කියන්නේ අපි palm pity වලට. They thought that it came from America, but the actual thing is, the real thing is, it can be come from anywhere where the wheat is grown, right? තිරිඟු හදන ඕනම රටකින් තිරිඟු පිටි එන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සු ඒවා ඇමරිකාවෙන් එනවා කියලා ඒවට කිව්වේ American pity කියලා. So these are some quite sarcastic points we come across which have been included by the writer in order to bring out the ignorance of our people. Okay, right. Yes. Now Tony is coming with Tissa from that point, from the place which he met Tony, and Tissa was trying to give him a bun because he had been starving for a few days, right? Then badagine nindatin dawas ganak ithin banisaka denakot he ignored the bun. Now Tony might have had an unbearable hunger
නේද? දරා ගන්න බැරි කුසගින්නක් තියෙන්න ඇති. නමුත් he didn't want to eat it because out of fear for losing his master once again. නැවත වතාවක් තමුන්ගේ මේ ස්වාමියා අහිමි වෙයි කියන බයට he ignored the one and followed him. එතකොට මෙතනදී මොනවද ළමයි අපිට කියන්න පුළුවන් කාරණේ තමයි your emotional needs are, I mean, more severe than your physical needs. දැන් මේ ශාරීරික අවශ්‍යතාවලට වැඩිය භාවමයට හැඟීම් වල තියෙන අවශ්‍යතාවය දැඩි බව අපිට දැනෙනවා වැඩි. දැන් මේ සතාට අවශ්‍යනේ කෑමට වැඩි තමුන්ගේ අර ස්වාමියාගේ ඒ සමාගම ඒකයි අවශ්‍ය වුණේ. Right. And next he goes to Mrs. Lawrence Pereira's house. By the time he goes there, his best friend Anton and his two sisters, they all have gone to school. ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා. මෙතනදී තමයි අපි පළවෙනි වතාවට නේද දැනගන්නේ තිස්ස until he reached the age of 10 years he had not gone to school. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ අවුරුදු 10ක්ම. දැන් බලන්නකෝ මේ අද කාලෙක වගේ මාසයක් දෙකක් තුනක් පාසල පරක් වුණොත් දෙමාපියෝ කොච්චර පැතිගැන්මකට ලක් වෙනවද? නමුත් මේ අවුරුදු 10ක් ඉස්කෝලේ නොගිය ළමයා අවසානයේදී කොතනද ගිහිල්ලා නැවතුනේ? ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය we should not focus our attention mainly on these academic, right, or these academic work. අපි මේ academic work එක නෙමෙයි අපිට informally also we get very superfine education. අපි formally විතරක් නෙමෙයි informally අපිට අධ්‍යාපනයේ මේ වටාපිටාවෙන් අපිට ලබා ගන්න ඕනේ තරම් දේවල් තියෙනවා. That is how Tissa studied or Tissa learned, and that is how he became he laid the foundation for his success. එයාගේ සාර්ථකත්වයට යා foundation එක ගන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ විදිහට, right? Okay, right. And there, of course, Mrs. Lawrence is also another colorful character we come across, because why I say like that is when Tissa goes there, she invites Tissa to have lunch, right? And they are very hospitable, they are very colorful, right? හරිම විචිත්‍රවත් ඒ වගේ ආගන්තුක සත්කාරය ඒගොල්ලන් තුළ ඒ ගතිගුණය තිබ්බා. නමුත් තිස්ස මොකද කරේ? තිස්ස refuses it, telling that he wants to go soon. කිව්වා නෑ මට යන්න ඕනේ කියලා. But he didn't tell that he is going to take Tony with him. එයා කිව්වද ටෝනි එක් කරගෙන යනවා කියලා? කොයි වෙලාවකවත් කිව්වේ නෑ, because he knows if he tells it Mrs. Lawrence Pereira will not allow him to take Tony home with him, right? So therefore he refuses the invitation to have lunch, and he says Uncle Eugene's car, they hope to take Tony back to Egulabatta, but Mrs. Lawrence Pereira doesn't believe it. එයා ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ටෝනිට තිස්සට ඒකත් තේරෙනවා තමන් කියන බොරුව මිසස් ලෝරන්ස් පෙරේරා බොරුවක් කියන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තා කියලා තිස්සට තේරෙනවා. දැන් මෙතන මෙයා ඇයි මේ බොරුව කරන්නේ? බොරුව කරන්නේ not to cheat anybody actually, but because of his love towards Tony. Somehow he wanted to take Tony with him, right? Next he resumes his journey, right? Then නැවත වතාවක් journey from Depanama to Egulabatta. නැවත වතාවක් ඔහු තමුන්ගේ ගමන පටන් ගන්නවා. It was near high noon. මධ්‍යාහ්නයේ තමයි මෙයා මේ ගමන යන්නේ. Now you know how he goes. දැන් යන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. In one hand he takes his bag full of provisions. මල්ලක් පිරෙන්න හාල්, පරිප්පු, සීනි, පිටි නේද? මල්ලකේ කටින් අරගෙන, and in the other hand the mirror, අනිත් අතින් mirror එක අල්ලගෙන, and just to avoid any possible delay, right, he ties Tony to his waist. Then Tony with a thin coil rope අර කොහුලන්නකින් බැඳ ගන්නවා තමන්ගේ ඉනවට කියලා කියන්නේ අර ඒ කාලේ කලිසම් වල තියෙන පොඩි නිකල් බකල් එකක් ඒකට දාලා බැඳ ගන්නවා. So this also shows the child's intelligence actually on the one hand. එක පැත්තකින් මෙයාගේ තියෙන
බුද්ධිමත් භාවය මොකද බල්ලා නේද if he lets the dog loose what happens he will carry sniffing and peeing into every tree නේද එහෙමනේ බල්ලෝගේ ස්වභාවය so he has a very clear understanding if he wants to take him without any delay he has to fasten the dog to him දැන් බල්ලා කොහෙන් හරි බැඳ ගන්න ඕනේ දැන් මේ දෙකත් කරගෙන now we see how he walks දැන් ඊළඟට දීර්ඝ වශයෙන් අපිට පේනවා කොහොමද ඔහු යන මේ ගමන. Then now just try to get a mental picture of a boy who's carrying a bulging bag in one hand and a mirror in the other and a dog tied to his waist, right? Walking on the road, right? So this here of course we can see the slow-paced life at that time because there were no motor vehicles on the road. There were no too many people on the road, so therefore he was safe actually. එහින්දා ඊටාත්ම ආරක්ෂිත බවක් ඔහුට තිබුණා. නැත්තම් මේ කොල්ලෙක් යනකොට බල්ලෙක් අරගෙන නේද මේ විදිහට ඒ පාර්ක එක හරි අනිත් එක මේ මහා පාර්ක it's very dangerous. It's actually a perilous journey. ඉතින් මේ ලොකු බල්ලෙක් මේ අවුරුදු 10ක ළමයා වැදගෙන දිව්වා නම් එහෙම. නේද මේ වගේ ලොකු මේ කියන්නේ බොහොම අනතුරුදායක වෙන්චර් අනතුරුදායක ගමනක් තමයි මේ මොහු ආරම්භ කළේ. Okay? Right. And now you have to imagine he is going even without lunch. මේ උදේ කාපු ටික විතරයි ඇඟේ තියෙන්නේ. And he has to walk more than 5 kilometers from Deparnama to Egadawatta. Then Deparnama to Egadawatta kilometer 5. Now just try to figure it out. බලන්න පොඩ්ඩක් හිතලා මේ කිලෝමීටර් 5ක් ඇඳගෙන යනවා කියන්නේ මේ මධ්‍යහන්නේ කෑමකුත් නොකා this is what we call sacrifice and commitment towards love. දැන් ඇත්තටම ළමයි ආදරේ වගේ හැඟීමක් ඇති වෙනකොට යම් කෙනෙකුට මේ වගේ සතෙකුට හෝ වේවා නේද මේ වගේ කැපවීම කරන්න it comes to us very naturally අපිට බොහොම ස්වභාවිකවම මේ වගේ sacrifices කරන්න අපිට ශක්තිය ඇති වෙනවා. දැන් මේ යන අතරේ අපිට පෙන්නනවා right I mean the roads are empty most of the time empty no motor vehicles on the road and there are boutiques not very closely like today අද වගේ මේ එකට adjoining boutiques නෑ තනින් තන කඩයක් තියෙනවා මෙයාට ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන්නේ රොසලින් නෝනාගේ කඩේ රොසලින් නෝනාගේ කඩේ he wanted to stop there and to get himself refreshed but because of the people at that time in the boutique he quitted that idea ඒ අවස්ථාවේ යාට නවතින්න හිතෙනවා මෙතන පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. නමුත් එයා ඒ නොනවති යන්නේ මොකද මිනිස්සු දැක්කොත් එහෙම මෙයාගේ මේ යන ගමන බල්ලෙක් ගැට ගහගෙන it could have been obstructed. ඒක සමහරට වැළකෙන්න ඉඩ තිබුණා. So he walked further. තවදුරටත් ඔහු ඇවිදගෙන ගියා. එතකොට මේ ඇවිදගෙන යන කොටස අපිට පෙන්නනවා he meets mara trees, shady mara trees, right? And paddy fields. Okay, paddy fields තියෙනවා and dales and slopes නේද නැග්ම වල් තියෙනවා බැස්ම වල් තියෙනවා මේ විදිහට we are given a fine environmental description on his way from Deparnama to Egadawatta, right? And at one point he becomes weak එක අවස්ථාවකදී මෙහෙම ඇවිදගෙන ගිහින් එක අවස්ථාවකදී ඔහු දුර්වල වෙනවා right and he felt that he's getting choked neda ඔහුට දැනෙනවා ඔහු මේ හිර වෙනවා and he couldn't breathe and his legs and arms went numb මේ අත්පා හිරි වැටිලා and he virtually collapses there එතනදී ඇත්තටම ඉඳ ගන්නවා නෙවෙයි ඇදගෙන වැටෙනවා වගේ එයා එතන නවතිනවා right so then he he remembered the moments which he went into that coma he usually goes in සාමාන්‍යයෙන් කෝමා තත්ත්වයටපත් වෙනවා ඒ කෝමා තත්ත්වයටපත් වෙන්න කලින් ඔහුට දැනෙන සියලුම ඒ අපහසුකම් මේ අවස්ථාවේදී දැනෙනවා දැන් මෙතන පේනවා නේද ඒ කියන්නේ this is it's an enduring love ඒක හරියම මේ විද දරාගෙන කරන කැපවීමක් සහ ආදරයක් මෙයා දැන් මේ
ටෝනිව දාලා ඉන්න බැරිකමට ටෝනි එක්කරගෙන එනවා නමුත් එක්කරගෙන එන්න මෙයා මොනතරම් ජීවිතයත් it's a fatal effort actually in other words අනිත් වචන වලින් කියනවා නම් මාරාන්තික උත්සාහයක් මොකද මෙයාගේ ජීවිතේට උනා අනතුරක් වෙන්න තිබුණා නමුත් මේ අවස්ථාවේදී දැන් එයා අර හොඳටම අමාරුම මෙයා බිම ඉඳ ගන්නවා ඉඳගෙන he keeps what does he do he keeps his head on the gunny bag and he feels the breeze which blows across the paddy fields, which is very therapeutic. Then ඊළඟට එයාට දැනෙනවා අර හුළඟ මේ කුඹුරු හරහා හමාගෙන එන හුළඟ ඒක හරිම therapeutic සුවකාරකයි. ඔහුට ආයෙත් ශක්තිය ලැබෙනවා. එයා ඒක සමාන කරනවා අම්මා හරියට ඕඩික්ලෝන් නලලට තියනවා වගේ උණ හැදුනහම right yes now here of course once again, I emphasize this shows the therapeutic effect of nature. Nature heals us. ඇත්තටම ස්වභාව ධර්මයේ අපිව සුවපත් කරනවා. Right? ඊළඟට පටන් ගන්නේ there was a time lapse here, a slow mix like in a movie. He often uses these, cinematic jargon because he himself was a film director. නේද? චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ඒ හින්දා එයාගේ ඒ සිනමාත්මක වචන ඔහු නිරන්තරයෙන්ම cut ඒ වගේ you will come across as you read the book you will come across these cinematic jargon collect them right ඒව එකතු කරගන්න මේ ඔහු නිරන්තරයෙන්ම ඒවා පාවිච්චි කරනවා right and next now he is exhausted and he virtually collapsed and once again he regained his strength because of the therapeutic effect of nature. The ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ඒ සුඛාරක බවත් එක්ක උඩ නැවත වතාවක් ඒ තමුන්ගෙන් ගිලිච්ච ශක්තිය නැවත වතාවක් ලැබෙනවා. Then ඔහු යන්න යනවා. Once again he is facing a challenge. Why now it's going to get dark as well as the now it's like as if it is going to rain. Then හරියට නිකම් වහින්න යනවා වගේ කලවරක් එනවා වැහි කලවරක් එනවා so that shows he comes across various challenges on his way right not only one challenge right and yes as he is going he hears the whistle of the little train and he becomes he describes it as a melancholy whistle එකක් melancholy කියන්නේ දුක හිතෙනවා ඒ whistle එක ඇහෙනකොට යාට දුක දැනෙනවා මෙතන තමයි ඒකට හේතුව තමයි he is highly nostalgic about his past right you will learn later as it is sometimes we already know when he was a small boy at the street level house he often used to listen to the whistle so along with this whistle he goes back he becomes nostalgic මේ whistle එකත් එක්ක එයා නැවත වතාවක් අර අතීත කාමයේ කියන අතීතය පිළිබඳව හිතලා කම්පා වෙනවා ඒකයි that's why he uses that melancholy or sad whistle there right so what happens so he goes like this right and yes he comes to a particular house he notices a particular house which is quite familiar with him. ඒ ගෙදර පොඩ්ඩක් මෙයාට එයා කියනවා මේ පොඩ්ඩක් හුරු පුරුදු තැනක් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා දන්නේම නැති මේ ටෙරිටරි එක තමයි ගමන් කරන්නේ. ගමන් කරාට එයාට පේනවා ගියා හරියට අර ගීරාත්තගේ ගෙදර වගේ ගියා. ගීරාත්තගේ ගෙදර විතරක් නෙමෙයි ගීරාත්තගේ ගෙදර තියෙනවා මේ මොකක්ද අර ෆ්‍රේම් කරපු රැබිට්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්න පින්තූරයක් ඒ පින්තූරෙත් ගහලා තියෙනවා මෙතන පෙන්නන්නේ ළමයි එක එක කාලවලට these architectural designs and certain handworks right they are very common and you can see everywhere ඒ කාලෙන් කාලෙට එනවා එක එක handworks එනවා and architectural designs එනවා ඒතර ඒ යුගයේදී ඒවා ඔක්කොම එක වගේ දැන් මේ ළමයා මෙහෙම අමාරුවෙන් යනකොට තමයි දකින්නේ අගීරාත්තලගේ ගෙදර ඉන්න හාව දෙන්න. ඒ වගේම හාව දෙන්නෙක් ගහලා තියෙනවා මේ ගෙදර ඈතින් මෙයා දකිනවා බිත්තියේ. So he stops there. And we are told about Giratha also another colourful man. තවත් විචිත්‍රවත් මිනිහෙක් අපිට හම්බ වෙන he was the milkman actually. එයා තමයි මේ ගමේ හිටපු කිරිකාරයා. Early in the morning he brings milk to houses.
එහෙම තිබ්බ සේවාවල් ගම්වල. This boy is attracted by the sight of these two rabbits. දැන් මේ අමාරුවෙන් එන්නේ අර බරක් අරගෙන බල්ලක් අරගෙන. ඒතකොට දැන් මෙයාට හිතෙනවා කොයි වගේ දැන් මෙයා මේ rabbitsලා දෙන්න දකින්නකොට he feels that he is not lost. He gets a sort of a secure feeling. නිකන් security එකක් යාට දැනෙනවා. කිසියම් ආරක්ෂිත බවක් මම මේ අතරමං වෙලා නැහැ. මම මේ හුරු පුරුදු පැත්තකමනේ ඉන්නේ කියන එක එයාට හිතෙන්නේ. මොකද එයාට මතක් වෙනවා ගීරාත්තගේ ගෙදර සහ ගීරාත්තගේ අර ගෙදර ෆ්‍රේම් කරලා තියෙන ඒ රැබිට්ස් ලගේ පින්තූරේ. right. ඉතින් මෙයා ඒ හින්දා මේ ගෙදර නවතිනවා. ඒකලා බලාගෙන ඉන්නවා අර රැබිට්ස්ලා දෙන්න දිහා බොහොම ආදරෙන් බොහොම කැමැත්තෙන්. එතකොට තමයි ඔන්න එයාට දැනෙන්නේ he feels a sort of he wanted to drink water. දැන් එයාට එතකොට වතුර එකක් බොන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Understand? So now you can understand, you can read very carefully what challenges come his way as he walks with Tony, right? And what kind of commitment and sacrifice he does, මොන වගේ commitment එකක්ද කරන්නේ, and his enduring character there, මොනතරම් ඉවසා දරාගෙන මේ චරිතය එනවද. All these are related to the concept of love. මේ ආදරය කියන සංකල්පෙට මේ හැම දෙයක්ම බද්ධ වෙනවා. endurance, විඳ දරා ගැනීම, commitment and sacrifice, කැපවීම, right? Patience, ඉවසීම, ඔක්කොම and we know this 10-year-old boy has a great stamina also. ශාරීරිකවත් ඔහු දුර්වලයි කිව්වට ඔහු සෑහෙන විඳ දරා ගැනීමක් මෙතනදී කරනවා. ඉතින් දැන් මේ familiarity එකත් එක්ක තමයි මෙයාගේ බඩු ගන්න ඔක්කොම අර ගෙදර මිදුලෙන් තියලා බල්ලා චුට්ටක් රිලැක්ස් වෙනවා. right. මෙතනදී එයාට දැනෙනවා yes, he feels something has gone missing. මොනවා හරි තමුන් ළඟ තිබ්බ දෙයක් නැති වෙලා වගේ හැඟීමක් එනවා. but he couldn't place his finger on. එතන මේ මොකද්ද මේ නැති උනේ කියලා යාට නිසකෙන්ම කියන්න බැරි වෙනවා. This Abhisekara's maturity in understanding the experience is super fine. ඇත්තටම අර ඒ අත්දැකීම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔහු තුළ තියෙන පරිණතභාවය ඇත්තටම incomparable actually. ඒක හරිම අසහායයි. දැන් අපිටත් එහෙම දේවල් වෙනවනේ නේද? අපිට දැන් මොනවා හරි අපේ අතේ තිබිලා ඒක නැති වෙනවා කියන හිතන්න අපි දැනෙනවා ඒ අඩුව, but අපිට ඒක කියන්න බෑ හරියටම මෙන්න මේකයි මගේ අතේ තිබිලා නැති වුනේ කියලා ටික වෙලාවක් යනකම් ඒක ඉතාමත් ලස්සනට ඔහු විස්තර කරලා තියෙනවා. right. And yes, after a little while it struck like a thunderbolt. හරියට හෙනයක් ගහනවා වගේ මෙයාට මතක් වෙනවා he has lost his ration books. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ration books ටික නැති වෙලා. මෙතන මෙයා මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ my knees felt as if they were melting. මට දැනෙනවා මගේ දණිස් දිය වෙනවා වගේ. A hot lump rose up from the guts and pressed against the chest. මේ අතුණු වහන් වලින් දැවෙන ගුලියක් ඇවිල්ලා මගේ පපුවේ හිර වුණා. It made me dizzy in the head and now I was feeling cold all over like when I used to get those fits. Ration books නැතිලා තියෙනවා. So when he understands these ration books have gone missing, right? Why he feels like that? Because these ration books were that important. A ration books කියනවා ඒ තරම්ම වැදගත්. And another quality we learn here, right? Now this child's sense of responsibility. මොනතරම් අර වගකීම කියන එක මොහුට දැනিলা තියෙනවද? අවුරුදු 10ක ළමයෙකුට මෙච්චර shock එකක් දැනෙන තරම් how much he has understood the responsibility lies on him regarding the ration books. Right. I think in our next video clip we can talk about some more about the importance of ration books and some other facts we come across. So thank you very much for being with me.